Hello. Hello? Hello. Netabe. Yeah? Hello? Hello. Yeah? Uhoro waku? Mana pio? Netabe kamotho. Yeah? Netabe kamotho uyu. Okay. Hello. Shalom. God bless you. Team Safeguarding Officer Jeff. It is another Sunday. Nataka kuongeleshana na nyinyi watu wangu. I hope mko salama, mko fresh. Naendelea kutunza na kulinda watoto. Familia iko salama. As for me, I'm doing good. God has been good. Leo ningependa kuaddress, kuna watu wamekuwa wakiongea kwa mtandao sana eti Safeguarding Officer Jeff is very harsh on TABITHA wa KAMOTHO. Uwezi, mbona uangalii side zote, all this stuff. Sisi again, team safeguarding, mimi safeguarding officer and the little team that tunafanya kazi pamoja, we focus on children. Hatukuangi na favorites. Kama mzazi ako sawa, ako sawa. Kama mzazi anaangalia watoto vizuri, anawalinda na watunza, hatuna issues. Kazi yetu sio kuingililia anybody, a woman, a man, a youth, a family, a community. That is not our aim. Hiyo sio business yetu. Kazi yetu ni kuongea kuhusu how children are kept safe. We will do that by any means. Unfortunately, kibidi tuongelele mtu fulani kwa sababu tunaona vitu hazijaenda vizuri hapo. And sio tukiongelelea mtu fulani eti ya kwamba we are targeting that person ama hatumfurahii ama hatutaki ama tunataka kufanya nini. No, it's because we use that individual, that family, that person, that community as an example so that the wider community, nationwide, worldwide, waweze understand what probably not to do or how to do things differently or how to approach things, how to deal with children, how to support children, how to nurture children, how to prepare children for their life as adults, as parents, as grandparents. This is the reason. So sisi hatuna problem na mtu yeyote. So wale watu wamekuwa wakiandika kwa mtandao, wewe ni uko very harsh na KAMOTHO, why are you siding on Virginia, why are you very harsh on TABITHA? We don't do that. Hiyo sio. What do I gain? I'm not gonna gain anything. Mimi sio wa familia ya Virginia, sio wa familia ya KAMOTHO, sio wa familia ya TABITHA. I don't know Bernard Boro, sijui watoto wake. So what would I gain by kuwaingililia? Nothing. But anyway, just for the sake of hao watu wamekuwa wakisema wewe msijaisikia ukiongea kitu kizuri cha TABITHA, leo ningependa kuambia when TABITHA actually hii mambo yao ilitokea kwa mtandao way back, I think about almost 8-10 years ago. TABITHA alikuwa anapitia wakati mgumu sana when Hassan Gabriel, I'm not sure kama jina lingine ni Mungai, I think Gabriel Mungai, when unfortunately he passed on. Alikuwa anasomea shule ambayo inaitwa Naivasha High. Sina problem kumention hii shule because iko kwa mtandao. And unfortunately TABITHA alikuja kwa mtandao na akasema how she was let down by the school. How shule haikumsupport, vile alikuwa ametuma medical notes, letters. Alikuwa ameshaongea na shule, the leadership team of the school, akawaeleza kuhusu needs za mtoto wake, ya kwamba mtoto wake akona this allergy, hawezi kufanyiwa nini, hawezi kula nini, ya kwamba his dietary was different. And she had presented all this to Naivasha High School where Gabriel was.
admitted. But unfortunately, according to her, waliendelea wakafanya mambo differently. Na to a point that wakati aligonjeka, they did not actually even bother talking to her as the mother. Wamwambie mtoto wako ni mgonjwa, iko hivi na hivi na hivi. The son was apparently being supported by other students mpaka alarm ikakuwa raised. According to Tabitha, alikuja kujua hiyo mambo baadaye, wakati mtoto wake sasa afya yake ilikuwa imezorota sana. So she ended up taking the child to the hospital, and unfortunately mtoto baadaye aliweza kupass on. That was a very sad story, and wakati hiyo ikakuwa ni mgumu sana huo wakati ulikuwa ni mgumu sana wa Tabitha and the family. And I think considering that was the first born of Mr. Bernard Mboro and Tabitha, it was a very difficult time. Of course, Tabitha alikuja kwa mtandao na akaongea na watu. She was looking for support and all that, and I think people supported her. And just to remind you, this is the video. Hamaritwa makwa gitagwo KAMOTHO, ndi mwikari wa Thika, na kana mama Gabriel mwana uriho urathomagira Naivasha High, na ningoretwo na thina kuma mweri 24 macoka mid-term tondu nigathire gakirwarira cukuru, na karorera cukuru ni ta muciari ndiamenyithirio hari marwa ma ndagitari makuga ni ari allergy, uguo na dawa no athondekeirwo thibitari, na nikandire ndatachire ngimingire form 1 iria matarumirire na magithondekithia mwana ona kou. Nigaikarire kehirwo ko gakinjira, nigacokire gagicoka ringi gakiongererwo tablet ingi, na kongererwo tablet icio gakihirwo biu no matiakaririicire kana magigatware thibitari. Nikanjiraga nikaharagwo muno na gutahika na gatiariaga na kurio ni mutwe muno. Ruku mweri 16 runi niguo mokire kuhurira thimu ngirwo mwana waku nioka na atwira ena thina wa maitho na nyarakoretwo ari murwaru, no tone gweta maitho na tutithondekanaga ri tuona tukumenyithie. No mwana ndacoka kwari ni akene anjirie wenda na thina wa maitho ahenanire nigetha aheo rutha tondu ni arigwa ni atoririo biu na heto na twamuteithagiriria guthie kuhoya rutha ru. Ni ndoroi mwana wakwa ni okire mweri 16 na ngitwara thibitari itagwo Uma. Ndamutwara Uma ni monire ni serious case, makinjira mwana ucio ndimutengerie makimuthondeka haria mamuthondekire na agitumwo lab na makinjira ni meningitis na ni njuru muno, no atwara ICU ndaikarire thiku nyingi ni ta thiku igiri mwana ucio ni acokirie akindiga. Ni atigire na ruo ruingi muno tondu ndari ona mwihoko ni akuhona, no ni njiraga Ngai ahe thayo tondu nyonaga ithenya riu ritigathikika. Ni ruo muno tondu niko ka first born na ni ndakendete muno. Ona thukuru ni manjirite ni twarite na principal na makinjira ni mekunyitirira, no mo ndamatumagira oria mwana condition irathie thiete, makinjira ndikamatwe na mwana thiko ni mekunyitirira, no macokira makendi block titamenya gitumikira giatumire meki uguo, no ni njiraga Ngai ahe thayo. So you see guys, that is the video mmeweza kuona. But now after that, sisi kama safeguarding we really took hiyo issue seriously, na tukasema if actually Tabitha anaongea ukweli na Naivasha High walifanya hizo tabia and they did not support that child accordingly, it was necessary for us to go and look into that issue, kwa sababu that's a serious issue. Those were serious allegations that Tabitha was alleging against this school, that waliachilia mtoto wao. They did not safeguard the child. They did not protect the child. They did not support the child from a dietary perspective. Walimwachilia, hawakufikiria kuhusu huyo mtoto. There were all these other medical conditions that apparently they ignored. This was not a small thing. This was a serious allegation against a school that is an institution ambayo iko na hundreds of children ambayo wanasomea huko. Our concern was kama huyu mtoto Gabriel amepitishiwa through hii na hii shule, how many more are being subjected to this? So we wanted to investigate and we wanted to find out, but there was no way we were gonna go to Naivasha High School and start talking to them without first speaking to Tabitha. So
mimi kama the senior safeguarding child officer nika get in touch na Tabitha. Of course, but at that particular time there was no way Tabitha was gonna give somebody like me a face-to-face interview. So nikampigia simu. Wakati nilimpigia simu nikaongea naye, nikamwambia nataka kumsaidia ili tuweze put this issue into rest, na zaidi ya yote tuone what actually happened, tusikie what the school is going to say about her allegation pertaining kukataa kumangalia na kumtunza na kumlinda Gabriel vizuri wakati akiwa in their hands, because Tabitha alipresent huyo mtoto shule na according to her present medical letters and certifications, and they were supposed to follow that for the child to be safe, because if a child has a strict diet plan, that diet must be followed. Kama mtoto akona problems za allergies za nuts, you cannot cook food with nuts, you cannot put nuts in that child's food, sandwiches, you cannot even prepare nuts when that child is there, because your allergy, it will affect that child. And we have children that have died from nut allergies, all these sort of allergies. So sisi safeguarding tulikuwa tunachukua hiyo kitu serious, and that is why we decided it is important tuongee na Tabitha tuweze kukua na deep. The point for the conversation was to ask for a meeting, a physical meeting, because as zingine physical meeting are very important, ili muongee na mtu face to face, because wakati mnaongea na mtu face to face you can read a lot of things. My trainings is that I'll be able to read what you are telling me by body language, your tone, what you are doing with your hands and all that, what you are telling me. But zaidi ya yote, I'm trained to understand what you are not telling me. What you are telling me is very important, but what you are not telling me is even more important. And I can add and put 2 + 2 together to understand what you did not tell me. There are a lot of things that mtu anaweza kataa kusema because of different dynamics, whether ni uoga, whether wako na wasiwasi, whether they are not sure, whether they are scared of their family, whether they are worried of the consequences if they say these things, what might happen. And what I'm trained in is to extract that from that person. And if they refuse or they don't give me the information, at least I will have known, oh, kuna kitu huyu mtu hajaniambia hapa. So that's part of my training, and I can do that. So guys, listen to the phone call that I communicated with Tabitha so that I can plan this meeting ili tuweze kujua vile tungeweza kumsaidia Tabitha. Don't forget, wakati huu ndio huo wakati sasa hii mambo yote ya Tabitha, Virginia, Kamotho na watoto wao ilikuwa imetokea. So sisi kwa sababu we don't egemea on any side, nilikuwa nishafanya video kama vile mmeshaona na Virginia, pia nilishafanya video na Davy, but I really wanted to speak to Tabitha, particularly because of this whole Naivasha High School and the late Gabriel's incident. Kwa sababu just in case Naivasha High ikuwa inapitisha watoto wengi mambo kama haya, I really needed to deal with that. So this is a phone call that nilipigia Tabitha. Listen to it. Hello. Hello? Hello. Netabe. Yeah? Hello? Hello. Yes? Uhoro waku? Mana pio? Netabe Kamotho. Yeah? Netabe Kamotho uyu? Hey. Hello. Ndirakuria. Ndirakuria kana we Netabe Kamotho? Nĩwe. Okay, rĩu rĩ njĩtagwo Jeff. Yeah? Njĩtagwo Jeff. Hey. Ndĩrakũhũrĩra kuma Safeguarding Watoto Channel. Ndika nĩ tũĩ. Ate kuma kũ? Kuma Watoto Safeguarding Channel. Hey.
Riu nikio giatuma nguhurire ku hindi ndakavite story yaku ya unfortunately your late son. Atia? Hindi ria wekira appeal ya your late son Gabriel. Tarekerere. Gari nere. Ona ndasuka kuhura nasi. Okay, ni very important tondu ni very important nigetha tondu nigukavite na andu ni marenda manenda Naivasha haya ni ndenda ku deal nao tondu ni kuringana uria waugire ni ndonire ni makoletire down. Ona ni haria wiri. Ni gari ndigwa na mbegara kenda gari kuhurira. Okay, ugucuka ta thaa cigana? Okay, God bless. Wina namba yakwa? No, sawa no hure neno ni njega. God bless. Hai, bye bye. So watu wangu, I hope mmeweza kusikia. Hiyo ni sauti ya Tabitha, and I know Tabitha can relate to this. Tabitha akisikia hii phone call atakumbuka wakati tulifanya hii phone call. So unfortunately umeweza kusikia what Tabitha said. Tabitha alisema ako kwa gari na akasema of course kulikuwa na kelele. I believed her. Alikuwa kwa gari na kulikuwa na kelele na nini na atanipigia, but I made it very clear ya kwamba ninataka tuongee na wewe. Akaniambia kwa gari anipigie. Wakati nilimention kuhusu nataka ku deal na hii issue ya Gabriel, she became, of course you could tell katika hiyo phone call, she was excited and she was happy because yeye mwenyewe alianza kufunguka na akaanza kusema hey, okay, definitely hiyo shule nilifanya vibaya, but of course she was not able to talk. And again I would say that was very professional. Hata pia kama mama, that was good because kama alikuwa kwa public transport, it was not the right place because of what we call confidentiality. Kila issue lazima ikuwe na confidence. You can't start talking about your late child ama mambo ya shule fulani ama hata mambo ya mtu fulani in public because everybody is listening and there could be people recording all sort of things. So that was the right thing to do with Tabitha. Unfortunately, what she promised, she did not follow through. Aliniambia akifika nyumbani after 45 minutes atatupigia simu ili tuweze kukaa chini na yeye tuongee. But she never did that. The following day, I rang again na hiyo simu haikuchukuliwa, and mimi kama safeguarding officer, there is only so much I can follow you to support you. I was just doing that for purposes of educating community. So she did not pick up. Sasa hiyo mambo ilishia hapo. Nikaona huyu mtu ni kama hataki tufanye hii video na tuongee na yeye. But also I understand wakati huo walikuwa, I think they were using Thika News 24 hours. And I don't know kama walikuwa wameshafa. I don't know if, yes. So definitely kulikuwa na hiyo mambo mingi yake na Virginia na Kamotho. Na hii the whole saga ilikuwa imetokea, it was all over social media. So I think they were quite worried about who they are trying to talk to and vitu kama hizo. So she didn't follow that through. And of course, mimi I was also so busy with dealing with other things. So hiyo mambo ilishia hapo. What was the aim of me trying to pursue his understanding of what had happened to Gabriel? It was critical and necessary because shule is an institution where we have and we send our children. We send them there waende wakakuwe educated. Waende waka advance their knowledge. Waende waka someshwe what they need to get for their future. Because education is key, it's critical. Kama wewe ni mzazi hapo na hujapeleka mtoto wako shuleni ama uko na issues na kusaidia mtoto wako, you are doing the wrong thing. Education is key. It doesn't matter hata kama katoto kameanza kuwa celebrity. Unaona huyu mtoto amebarikiwa na Mungu, ako na hivi na hivi. Ana preach, anafanya nini, ako na talent, ako kwa TikTok, ako na 1 million people on. Still mtoto aende shule. Let the child go to school because shule tu sio ya degree. Shule ni ya build social network. Mtoto anaelewa kuhusu kukaa na watu wengine. Ana deal resilient, how to deal with all sort of things. Kama kuna mtu anafanya tabia fulani kwake, ana deal how to fight. Ndani yake mwenyewe anajua kujikinga. Anakuja into contact with hearing things. You know, sio tu mambo ya tu ya kupita tu degree. Shule inasomesha watoto a lot of things.
how to associate with others, what to do and what not to do. You learn all these things. Zingine hata sio ndani ya darasa wanasoma huko nje kwa wakicheza mpira, wakifanya park, wakiongea. They learn a lot of things. A school is a place where holistically a lot of learning and education is given and received. So sisi tulikuwa tunataka kuhakikisha kwamba Naivasha High did not do what vile Tabitha alikuwa anasema. Otherwise, if she had come and tufanye hiyo meeting na tujue tu ascertain ya kwamba ni kweli hivyo anasema hivyo, she is standing her ground, then the next step was we would have visited Naivasha High and tungeenda tukisema tungependa kuongea na principal, tungependa tujue if these allegations were correct, na kama what Tabitha was alleging is actually correct. Because if then that was correct, then Naivasha High would have been put. Of course, kwanza first kuna mtoto aliaga. Sasa haijulikane kama huyo mtoto aliaga kwa sababu ya ugonjwa, kwa sababu ya neglect ya shule, ama ni kwa sababu ya nini. That issue just disappeared like that kwa sababu Tabitha never followed that through. Of course, kama shule ilikuwa na mistake na hawakufanya vile walikuwa wanataka kufanya, do you think the school is going to come and start saying, oh, sisi tulifanya makosa? They are going to cover their tracks. But mimi kama safeguarding officer nilikuwa nimejitolea niende nifuatilie hiyo kesi. I am trained to ask hard questions. Mimi nikikaa na wewe kwa interview, I'm going to ask you questions that are going to make sure that you bring out what I need to know and what probably people want to know. And you're not going to buy me. Hautaniambia oh, fanya hivi na hivi na hivi, usiniulize hii swali. No, if you're meeting with you, I'm going to ask you questions that probably you're not going to like. Because I need to understand. Ikifika ni pahali pa watoto, I don't compromise. I pam. So ningeenda huko shule niulize hiyo Naivasha High, wakati mtoto aliadimiwa huku, muliongeleshwa na mama yake kuhusu diet yake, muliongeleshwa kuhusu health yake, mulipatiwa hizo barua ambaye nani anasema alikuwa anaonyeshana, mmeziona hapo. Hizo barua alikuwa anaonyeshana hapo, mulipatiwa haya. Mlikuwa na hizo certificates, alikuwa anasema akona certificates ama barua ama whatever za health ya kwamba hawezi kufanywa hivi na hivi na hivi, hawezi kula hivi na hivi na hivi. Yes. So did you follow them or not? So if you followed them, why did this allergy happen? From there, maybe the next option ingekuwa tungeenda kwa ile hospitali alipelekwa. Tungeenda hapo. I think the child was in 2 hospitals. Kutoka hapo alipelekwa hospitali and I think they couldn't, I think the hospital was very expensive. Then he was transferred to another hospital, I think probably where he passed on. So hizo hospitali tungezi visit when usema okay, wakati mtoto alikuja huku, what was the problem? Shule inasema ilifuata vile mzazi alisema. Tuna understand mtoto sasa ali pass on because of this and this. What happened? Akikuja huku, mulimuadmit because of what? So we would have expected this report. And here, if anybody is trying to stop information, you involve the police. You call the authorities and say, tunataka kujua hii information because it is in the best interest of the public to know what happened to this child, because hii shule, if we do not put things right, kuna watoto wengi sana wanaweza kukufa. And that is what is happening. If the school cannot take care of these children, then it is necessary wazazi wajulishe kwamba hii shule health-wise they cannot take care of your child if your child is got health needs. You understand? So anyway, that is what happened to hii issue ya Tabitha. So I wanted to do this video so that wale watu wanasema oh, upendi Tabitha, upendi Kamotho, sijui kwa side ya Virginia, sijui. I saw actually a very crazy person that even wrote, siwende uwe Virginia umsaidie kulea watoto. Listen to me people. Tafadhali wakati una comment na wakati unaongea, unajua kwanza hii kitu kabla utype hapo ishaingia kwa your spirit. Wacha kuwa mchafu ndani ya spirit yako. Wacha kuwa mtu mchafu ndani ya your mind. Wacha kuwa mtu mchafu ndani ya roho yako. Unajua as a man thinketh, so is he. Ukiona mtu akiandika kitu chafu kwa social media, jua hata yeye ndani ni mchafu. Because you cannot give what you do not have. Sitaki kuanza kupreach. Today is Sunday, nimetoka to church. But please, when you're commenting there, comment sensibly. Yes, ni vizuri uulize hard question. Hata sisi tuulize hard questions. If you think tumekosea, sisi we are very happy to quickly say, hapo we got it wrong. We team safeguarding tuli get it wrong. Tuna apologize. That was wrong. Sisi hatuna problem kusema tuko wrong.
But please do not come there and just start writing rubbish. Eti si uende uoe Virginia umsaidie kulea watoto. What kind of nonsense is this? Virginia is not looking for a husband. Virginia is looking for her ex-husband to support her children. Virginia is looking for the welfare of her children. Hakuna mtu Virginia ameambia anatafuta bwana. So please guys, want to comment, think about everything. Our platform inakuwa visited by watoto, inakuwa visited by youth. So even when you are writing there and you're commenting there, please be sensible. Don't usiende overboard ama uanze kuwa very rude. Some words and some phrases, if you write them there, as much as we do not like to remove any comment, because ni vizuri kupatia watu freedom ku comment na kujiexpress, but if you are going to come and be rude there and you use some words that are hard and difficult, tunasema our platform is inakuwa visited na children, na youth, na all that. So unfortunately for that purposes, if you are swearing there, if you're using some rude word, some phrases, tutazitoa. Kwa sababu again, we don't want children to come there and start learning dirty things, some words ambazo they don't need to learn. So please, wakati una comment, mimi I don't have a problem to be challenged. Challenge us, tell us hapa mkufanya vizuri ama nini, you know, sawa. Kama juzi there's somebody that one of our team safeguarding alisema, safeguarding, I follow you, I like everything that you do, comment the way you say things I like, but hii ya kusema Tabitha akona power of seduction, I don't agree with you. I was like cracking up. I was like, okay, so what's up? So asema mimi, I think huyo mtu anatumia UCHAWI, sita mention, sio wala sio seduction, hiyo ndio anatumia kwa Kamotho. I don't know, so I didn't comment. Nikamwambia, oh, if that is what you're thinking, basi pia ni poa. But for me, I think nikirudi, kwa sababu mimi I follow this story from way almost 10 years ago. I know things that used to transpire between Tabitha and Virginia and all that. I am coming from that angle. But anyway, watu wangu, the point is children must be kept safe. Shuleni, schools must make sure they put policies, procedures, guidances in place to ensure that all sort of children are supported. Hata kama mtoto wako na needs, their provision must be set there, supported, so that ijulikane huyu mtoto wako na needs, huyu mtoto wako na needs za physical, huyu ni dietary, huyu wako na support ya emotional, huyu ni behavioral, huyu, all those things must be tight ndani ya shule. We cannot take chances na children. So let me throw a challenge there to Naivasha High. This is of course your name, Naivasha High, ya kwamba mlifanya tabia mbaya, mlikataa kusaidia Tabitha na mtoto wake. Kama if this is not the truth, we would like somebody from Naivasha High to come and clarify this. Akuja aseme what they did to Gabriel, how they supported Gabriel, because of course hii ya Tabitha kusema Naivasha High haikusaidia huyo mtoto, it was the reason as to why Gabriel passed on, is not a good thing. Haisaidii Naivasha High. And of course hii kitu sasa imerudi kwa mtandao. So Naivasha High, if you are there, if somebody is there and you want to reach us, we are safeguarding watoto, and our emails is here. You can email us safeguardingwatoto@gmail.com. Our telephone numbers are here. Talk to us. Let us know you would like to talk to us. You would like to put the record straight about what Tabitha is alleging. Na tutakusikiliza. Sisi tutasikiliza shule, because also it is important watu wasiongee vibaya about an institution. If Tabitha probably what she was saying was not correct, anaweza kuwa maybe alikuwa na mambo anaongea ambayo yalifanyika huko, but maybe what she said there was not particularly correct in all areas. Why don't you Naivasha High School respond na useme sisi tunataka kukanusha vile Tabitha alisema. We do not agree with her katika hizo vitu zote. We can agree on this, but here and here we have done our part. Therefore tunataka Tabitha akuje kwa mtandao a clear our name. Naivasha High is a very good school. It has clean record. It has guidance, policies and procedures in place to support children we need, and we did that. But unfortunately, the child passed on, but this is not because of anything that
Naivasha High School did not do. So that is there. So Naivasha High School management and team, if you are able to respond, we would appreciate. But kuna mtu anaweza kuuliza ni kwa nini hamkupigia Naivasha High School? Hatungeenda next. Unajua kila kitu iko na procedure. Hatungeenda next kwenda kupigia Naivasha High School bila kusikia ukweli vile Tabitha alikuwa anasema. Na Tabitha, let me throw this challenge to you also. Kama Tabitha ungependa tu pia kufanya hii interview ama kuongea na sisi kwa sababu you were supposed to, maybe haukupata time, maybe that time it was too much for you. Saizi najua healing has manifested. Of course losing a child will never be the same again, so tunajua you still feel it, but tunakuombea Mungu. But also kama ungependa kuongea na sisi saizi safeguarding watoto, utuambie what actually happened there and what you thought that the school did not support mtoto wako, how you felt that the school did not support mtoto wako, how they did things, how things transpired, vile ulikuwa unadai hapo. Again, we are open. You can communicate with me. Namba zetu ziko hapo nimepatiana, and let me know that you would like to talk to us. Then from there we can take it on, because hii issue bado haijaisha. If Naivasha High did that to your son, na ungependa wasifanyie watoto wengine hivyo, wale kwa sababu hiyo ni shule bado haijafungwa, shule bado inaendelea. So support that school by telling us the truth, talking to us. Na ukiongea na sisi tutakuuliza maswali and tutapata ukweli pahali ukweli liko. Then from there we will be able to go to Naivasha High and discuss with them. Ni hayo tu watu wangu, asanteni sana. Please tieni subscription kama hujatia. We are on the road to 20 strong safeguarding families duniani. Team Safeguarding, asanteni sana for the love. Naomba mshare this message, tieni comment zenyu hapo. Please let the comment be appropriate. Naomba tafadhali. Yeah? And definitely I look forward in seeing you very soon. Na kama unataka kutumia our platform, you want us to sit down with an interview with you, a talk with you, whether on camera or outside camera, doesn't matter. Our floor and our platform is open. We are safeguarding watoto. Anything to keep children safe from suffering harm is what we do. It's our thing. Until then, guys, I remain Jeff, your safeguarding officer.